This is me exploring Nyali Links Road. So I'm starting my journey hapa Nyali Center. You see how busy the place looks like. So I'll find a Boda, nitoke hapa. I go hadi the end of Links Road. So this is where Links Road starts. Hapa Nyali Center. That is the end of the Links Road. Sorry. Let me find a Boda here. We see how the place looks like. Naona Nyali Center hapa venye panakaa. So dusty. Naona. But Mombasa is developing really fast. I've seen so many videos of the place. I have explored different places hapa Nyali. And Mombasa, I can say Mombasa is developing. So, but in today's video, let me show you Links Road. All the amenities that are there. Okay. Then we go. Nachukua news. Misono Japanese restaurant. So this is a Japanese restaurant. Mbona inakaa mzee hivyo? Why is it that old? Welcome to Links Road, Nyali. Kani watu wa boda leo hawapiti kupita around where is happening. We have different places you can eat huku nje. Not huku nje, along this road. Mnaona? Hey, you have amenities. So many companies here. Life's good. Life is good. LG, Prime Bank, Solian, Solstar, Helium Kids, Baby Shop. There's so many things around here. So let me go with that Boda nionyeshe Links Road all the way from this side up to the end. So, yep. Sasa mambo nataka nipeleke hadi penye Links Road imeishia huko ile side nyingine. Links Road imeishia BP. BP ndio wapi? BP iko karibu na ile barabara kwenda light Anipita ngapi? Ndio. Sasa twende. Niko sawa. Kama niweke simu kwa bag sianguke. Tunakwenda barabara. Na record na kamera. Kidogo dakika moja. Nifunge bag. Haya twende.
Hizi ni magari kubwa zote. Talipana. Talipana tu. Oi, kuna ajali, shuka na chini. Kuna barabara nyingine wanaweza pita. Oh, kuna ajali huko, rudi na hivi. Sasa huyo kwenye jambo kama umetia. Watakaa hadi polisi wakuje. Shida matajiri wote washindana. Wao wanashindana hivi. Hapa ndio ukiambiwa BP ndio BP. BP ndio inaitwa BP. Yeah. Niko najua. Ndio BP. Sasa kusafiri kwenda ukitaka kusafiri na flight waja hapa hivi. Hapa niko sawa. Kuna change 500? Kuweka kwa simu? Mbaya simu ni? 0791 0791 27 27 07 07 84. 91270784. Birya Kondo. Haya, nashukuru. So guys, that is the end of our video. That is Nyali Links Road. Tumefika mwisho. So let me cross the road to the other side. Hi. So that is the end of our video. Tumefika hii side ingine ya Nyali. Now we go to this side of Kongowea. So thank you for watching my video up to the end. Subscribe, like and share. Bye bye my people. I'll see you in my next video.